whaftailo o lofa il malolonga o tuana o mato wola. Ola mai lo finga ngalo alofa. Tangata nu o tutuila manua. E o ina ya mato whanau. Ia tua alofa mai ni motofon. Alofa mai le ngaluenga le au. Ai fa ato toa le nganga o lo fio. E ala i lo so soni mai. E mo ai finga ngalo ma manatu. O i mātou le au sfono. Fa manuia le mātou tai fono. Fa manuia le mātou prestene ma le atoa li i nei tai au fou tono nei maota. Le atua fa fitai tapua inga. Lo tapua i mai au singa le atunu. Fa manuia tai o le atunu. Vaenga ese o le atunu. E o ai whanau ia onga nei aso. Tu pole aso malau fiu. A o mātou se mangsala. Fa mangalo i mātou le ali. Fa manuia mātou moni mau. Fai tau tinonga tonu marisao e manuia i tutuila manua. Malana whainga malo. Lo lava suafa le ali i Yesu e ala tuai le mātou te talo. Amen. Yonga sentua to mama tua ya te. Yo wala ko mal faulalo. Sungale moli mau, sumai luma, amul mole. Ole abang ngi fai mai se lua sawanga bos pa felo email komiki nge kaya tono la vele leo vai masuiol na ua male sunga ia anesi ma toi le lima o fata lofa ile nei tai au fou ma tau toa pa ia male malu le mauta o se nati ia e mate fata lofa atu nei tai au fou ua ala savari mai nei tai au e tu sai fo i male auna o atu i le ASTCA ma le BlueSky ia e mo i fa marulua tu fo i nei tai au ele o fatasi mai le sunga le CEO o le ASTCA sunga ia leota fa pena ona awai atu i fontanga o malangai malana fionga le li i kovana sili ia ta tono fa pena fo i le i tu o le BlueSky o fa pena fo i ona awai atu ia le CEO ia Justin inisi fo o fuafuanga mawhainga paanga i nai manua ia awane wha alea atili o le au nanga le BlueSky ia male abatele me whalwalo Malo whawhai saunga ia o le amongon ngai kako moka ia wangi fisili bo ale la mo la fisili le fi fa ya kulo sunga ia lo sunga kulanga le private number le wa pia mai ke fongi ele masanginga akali ku ke fongi wo ku mai private number o ayo BlueSky bo ASTCA e ngone private number after ya tu le fionga mole fa fisili o le tala fia o le ua whaale leia le tūlanga nā pe ona silingia la ua whionga ia mai le tūle le BlueSky ai le ona tu atu le manoa le sunga ia anesi se i whamtala atu po le ale le suinga na whai lea sa whaale leia i le pō na pō ma le ua fōi nai si whapita uli nā After mare no mane ne ro fa pitani fo in ne aso se fesinga venga
explain aku vile it fa Samoa. So there were a lot of things that we worked through on the new network. We did a bunch of troubleshooting with ASTCA. Our colleagues at ASTCA have been very forthcoming and have been very cooperative, and we managed to fix the issue together. It wasn't a single side issue. It was sort of a process that we had to work through for both BlueSky and ASTCA in order to resolve the issue. Vini aku ngumela BlueSky le ASTCA. Ele go through. You have to try like the fakolu wa saule le ko. Mafu me le ale na le kulang. Thank you. So there are two issues that we're working through right now on the new network, and I want to first of all provide some apologies and ask for the public and the respectful senators here today to bear with us as we work through a lot of the difficulties in providing a new network. One of the first issues with that is the coverage on the network for the whole island. We're working on optimizing the network since it's brand new, and some of those are places where you're trying to make a call and the signal isn't quite as good. The second issue we're working through with ASTCA is a bit of a provisioning issue on some of the phones and the SIM cards with the new network that don't quite work right together. We've been able to fix quite a lot of those for our customers, and we take all of those customer issues very seriously. So we keep a list of all the customers who've called in. We've worked through about 75% of those issues right now of people who've called in with that, and we're continuing to work through that list. So thank you. Ole sia o sili ole kulang ole fiber optic. Lase le mo mesili pokian kulang ole fiber optic I boa faonga umalinga be. Famon mole lama le sili o fiber optics le I tonu lava I o Amerika Samoa po le cable le undersea cable le sau tau mai Tahiti e le nga MI mungua sau ngi ne fa pe ia lenga la ya mangua fa pe lisi mai fa foi I sia ko o tulanga ile Hawaii cable po le submarine cable pe ona fa sindia submarine ya o lo ia services o lai o lo ia fo ia banoa o le cable ia o le tūlanga lava I o agreements ma contracts I lunga le keipo lea ia e whamalulu atu onga e le au e le malosi o le tamaloa lea e tautala atu tulou ia ai o le sunga le CEO se I refer ai le fisili le I lana sunga ia e mo mai se tali mausali o tūlanga le keipo lea e fsotai e tutuila na I manua ia ono o I lunga fo I o le matou lau ina ia fa leia ma fa foina le keipo ono o ia nisi o le au insinia I lalo sami ono o papena ona au ai mai I terminate e toe tam fai ia fa paipa tu lo lava le lava le o se upu o ia fa paipa ia le keipo ina ia fa malo atili ai ia le alo le I manua ia a o le fausia la mai o le keipo matoe fa so ina le keipo le na motsia masalo o le fai unga tausanga po le amatanga o tausanga fou ia nae avanoa mai ia va ia e faina toso ina leina ia toa fa mali ina fili ia aftai o uma foi of city si mele au le afionga senko ia male pule so mele senko ia o mele lei faftatu lo fionga chairman pa ia foi mo tel ne kai au lei o lo sidne to ola tu le isua fole o le sui o le ASTCA ala foi longa pasisi ma long tu langa tonu o le la facilita to ai lo mo ta to po ia kongo mo wai ka di facility
lau fionga te komiti e le fa lau le mai le swafa ma ala fo long ta fa yo tongo le vanga ole ASTCA Tai. O nei o whaasala au ngafa, o la o ngaluenga I tono o le ASTCA, o le Chief Technology Officer ia po le tai engineer. Ja, whaftai. La wakulo ma fisili, whamaru o la aku tawa kua fisili. O le anme ma fuengi tupul me leile. Leu esa ungo mai wa umanga nga sawle propu na anapo. Ang tongi e kai au e kola ki mangua ele kali mai, kolo mai ket fongi mangua ele kangi ket fongi. O le anave si o mai le unknown caller ma le fo ma le international number. A le tsa ungo mai le wa umon fa le po. A la tonga me le ma fuai. Oe, pe ona tamwhai atu le sunga ia anesi. Pe o le issue le tula e mai, sa tula e mai. O le wala au mai le I le numera al BlueSky a nga I le numera ale ASTCA. Na lea e lo mai le unknown caller ID will restrict the network. Ola winga ola utari o le BlueSky le ma fuai le pamla. O le originating call e sa mai le BlueSky. Therefore, ele aule numera I le ASTCA. Ono le restrict mai I le tula BlueSky e pe ona sa noa tu anesi. Le sa foinan po tulanga le. A faila o yei nisi o wala au o le show me le unknown caller ID. Ya, e fa marulu atu se tu mele no se to sa ili ai le sunga e anesi ma BlueSky. Ya, ma se so swani fo ya le ASTCA. Ela sunga unga fengo fia le kale lo si le fiti le kwa yau. Ale o tou longo wingo le ASTCA le ku poile o yo le BlueSky le ku poile fa lave le ke fong. O sa nga lo kale o BlueSky. I mātua sa ilinga na wa fionga o I le mātua I tū le ASTCA I system sia le e concern I le issue le. O le ilo mai mako system se le unknown caller ID. Ya, o fa pena na matu tatarnoina ma a fa tarnoina ma BlueSky ma fa ali ai matu sa ilinga ma susuenga. Ya, le la o fa yeno na tu fo ina fa fitauli le po po. E le se ngole. O le Telecommunications le ASTCA o le entity o le malo kulma mua. Le BlueSky is a private company. Le karango mai oe so ka inga le varo o le BlueSky ma le e longa kasi ale mo di sei le link le e sa fa kasi o ko ma le ma le BlueSky. O me ngane kupu po le fa on BlueSky le ngal ke fo ale Telecommunication po me ngane ma fuai. Le e lava ia fiber optics lenga ia le ba o le office at BlueSky ia ma tofo ia operation center le pasi ia cause ia lungole o lenga ia e local strictly local ele o alu se satellite po o alu I fafoi I le Hawaii o le sota inga sawa mai le operation center ale BlueSky I lunga le fiber optics le ko ngeki I le operation center del ASTCA le mafuia ona faia ia tato balawia. Ya la winga le ka mai oe ke ola she o ko le technology le ya o ko mal BlueSky. There's nothing wrong with that, but have to improve ile communication ala ngu. A mele fa ngako ko ya oe. O ngafa o le BlueSky is a private company. O le ASTCA o le property al malo am Samoa. A ola nga so po me yo long winga wo me la le ku po ko nga me fa penga mo mixa pa ko fa yo le o se kala ke po fe me la wala wo ku mo kasi me o ko ai ola sunga wo le nga fenga lo nga communication na o nga e fa mo o ke lo foi ke le lo va al mele ke ya kan fa po la wala it's very disappointed il mele ku punge ke fong el malo a fa pe el BlueSky le problem ya wo le nga ka ngo sa vol mel nga e se avongo pa oi pido ke fongi il mere kupungai O se fsili na o alu e ave le CEO mala wapte ya le wat fsili ngale ko sili ka wi penga fa lo sunga le BlueSky
Ia mlo wharon kere lau, whiong stat kumik. Senkoia po mid. Wafkai lau ma lau ngoa tachai kamiki. Ia pa iel maoka maulunga. Fio mai senkoa, pleskenge. Masui pleskenge. Ai mesi fo ko leo kako fakasi neka yau. O leo sili. Mumole. Ia BlueSky fa mumole. Mamo ko se funding my ARPA funding. Mamo ko se funding my ARPA. Because on mele mama o ARPA, you can only receive federal funds. I mean, ele mafai waku le kupe fanga sisi wanga. Ele lalo le aspes mo le America Samoa. But o ko le BlueSky, o ko le foreign company, esa. To answer that question, we have a parent company that's foreign owned. The BlueSky company was founded in American Samoa. Yeah. To answer the first question regarding the funding, we have received BEAD funding for the 5G portion through the Department of Commerce. That funding. Can you give me the amount if you're funding Langamoko? I don't know the exact amount. It was between 3 to 4 million. I'm not sure. It was announced at the. I don't have the exact numbers for you, Senator. I'm sorry. But it was in that range, 3 to 4 million. $3-4 million for what? For purpose? So the BEAD funding and the ARPA funding is slated to provide broadband to underserved and unserved areas of the country. Mm-hmm. That is what we submitted our proposal under in order to get 5G services out to American Samoa as an underserved, unserved community. And that was where we sought funding to provide just the 4G portion of the network. And that funding was awarded to you through the Department of Commerce, is that correct? I believe so, yes. Yeah. That's quite a bit of money, especially you're not a company from American Samoa or from the United States or foreign. Yeah, hello. Sitting up, fafkai malava ngo. Hai. Avongona la fionga senkoa ya utu. Te atu la no la sunga te komiti ni tayao. O te mono fa maru watu fo il tatu mota. Ono o leo te sui te fono tono le ASTCA. On le mato te fono sunga ya Alex Senior lo fafo. Pina foi le sunga CEO o ya lo mlanga I fafo ma le sunga ile le mena fionga ko bana. O le sunga ya nga fale po sunga fa sala le lo te ia le tulanga o technical operation uma tulanga fa engineer tulanga me uma lo tono le ASTCA. O ia le va ia uma va nga uma tu o le tuina awala en fae na ona koneti tato I fafo. O le vote baba ya tu le sunga ya inesi ya te le sunga ya Justin Ayolo I manu o nisi fo fuanga le wala ina sumai ia pese I ola vanga to lua le pisino te le lo ile ata mai e mfae yo na on malama mota nei tu langa lo sa ia vaanga ia lua. O le mela lo ia nei manu o il tu langa le ASTCA ma le BlueSky. Ya ele o tu lava se service ale BlueSky o I Pitiuta e o mai nei ele fai a katomlanga I o ele fai koneki mai le telefone BlueSky sa nei ale tulanga le na mai ela lu sunga nei tai o fai tato fai lo inga o lo atu ngalu pe le mauta ona o lo a final tulanga lenga le val awatu ia ele o isi taimi ele ko through lenga. Ia o isi foi taimi e show mai pe sa no atu ni show afionga sentoa. Al mele te fia watu lo sunga fa sala ma lo sunga fo ia alo. E isi so ta ingo o problem si e lua lately talu na launch le 5G da tato fa sala ia o le vanga le a BlueSky le ka tu nei ia isi so ta ingo me e lua. Per mele le wa na tupu mele li tupu momua. Ai tanga I o lua o
o tu ngaru pe o tau le lehu te mi tipi ai le kongeki ama mga le paia tua telefoni cut off e longa te loa tele plain soni e lunga la wala e pena fo isi mea o lo sam fai fo o tau ni tom fai tatou antenna fai go through mo lenga le across o tu langa fo ise le ni mtupe e o lo mo fo i tupe al BlueSky la tu langa o grants o whainga malo, i o Telecommunications lo langi FCC, e le ai o na o te mwhai o lo iela to la inea BlueSky. O lo tele foi tupen malo mai whafolo watu e la tau, ia wapenga fo i tātou tupe o le arpa na mai, o na o tūlanga o whaonga ina o tupe o le federal grants le mai whafo. Ia whapenaan whaso soa, o le o ngā fo i company leo lo whai competition nei, e whai ena aru lalo tau o te telefoni, o le fiber optic, ia na le ASPA leo, o le ASTCA leo, lo iai, le umana lei o few years ago, umana lei leo i lalo le foundation, o ke lea ngar so soani ai tātou, ia ma le tātou lua se lau, me ka watch le, o ia pais le mo a tātou, longo inga lo te lea, tako kika pais le, o abano pea, ia tausia ia vaenga ese o malo le, tau mwhai tu lalo tau, ia ai o te lea tātou mea leo lo tau mwhai tātou, o le sunga fo ia whasala, ia o leo lo whai le e whawhi tauri ele vāo i tutuila, ia mo i manua, e o maine ia lo tau mwhai pemtanga luenga ina so ia keipo ia o lewa na whapea, o iei fo ia tarsanga anga luenga o umana watu le whionga li kovana, nei i whaonga ina o isi o tupe io, nei ia whapena fo i tupe mai whafo, nei o ina i whaonga ina tātou tupe loko, al competition ia me fa ia imani for competition le titi ia e tau telefoni o se fala sala tatu le tulanga tatu tau pulea ai ese connection me ia lua ia na te no fo mai na e inicio o itua o e fa fama mama le me ia o lua ia renga yo ia tulanga o me ia company e lua anga leo lo atu ngalu pel mota na ne mo sa no mai fa sa o la sunga fa sala le mo take care of problems le ia e le sa no sa o mai fo la sunga inesi taune sauno mai po e tonu ase me klisa le mena pese me ina ia lele service i tato community o se so nia tu le tato mtau po le ala le fa ngasen tu e fi mal lama po le tonu mtau po le lo o la tonu le mere e fa fi saudi le fa mole. Thank you, Senator, for the question. Yes, we did have a maintenance last night that fixed the problem with unknown calls between BlueSky and ASTCA. That is one of the problems that we're working through together. The problem with sometimes calls don't go through, that's another thing we're working through together on the network. We have been working closely on finding the faults. It's not a simple, the fault lies with this side and that side. In brand new networks, they're very complicated. I know ASTCA had the same problems with their 5G network. So we worked through several different solutions. It's a bit convenient that it was fixed this morning, right before we're appearing before you guys, but that fix has been about 4 or 5 days in the works, and that's sort of the kind of work that we need to do to solve these issues with a complex project like the network and things like that. So yes, it should be fixed as of this morning. There are other problems that we're still working through, but from my understanding, that should be sorted out. Well, we're counting on you guys in order to make sure that this problem is taken care of. If you already isolated your side, then if you guys already know it's on your side, so you got to keep on working on to get these things done. But that doesn't mean that our side is not been doing their work. So you guys have to go and check back and forth. The community has been waiting for, I think, maybe 2 weeks or more. So we need to fix their problems. Okay, that's why we brought you here to hear what you have to say and what kind of progress that you have in order for us to go forward. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So what time frame are you looking at to solve that problem? Like this morning, I just received a call, an unknown number. And I don't want to answer anybody unknown number, but it's keeping happening. So what time frame are you looking at? Are we going to solve that within a month or what? If you're still receiving the problem, we can look into it as a specific case, because the general case and the testing from last night's maintenance should have solved it across the board. I can take your number and take a look at it specifically, and then we can see what the problem is there.
There is possibly another issue that could be involved, but the main issue that we sorted last night from all the test calls that we've done early this morning seemed promising that it was fixed. So if there's a specific issue, let me know and we can catch up offline and I'll sort it out. Okay, I got another question. Who has the ASH cable? You guys or ASTCA? Does the BlueSky have the ASH cable? Yes, BlueSky does the management for Ash Cable, but Ash Cable is a separate company altogether. The actual cable itself is only the SAS cable that goes Samoa, American Samoa. The actual Ash Cable between American Samoa and Hawaii was decommissioned in 2020. So the ASH cable is no longer under the ASG government? Is that what you're talking about? The ASG government has a 40% share, I think, in the Ash Corporation. I'm not sure of the exact equity split, but the ASG does have a portion of Ash as a company. Is there a corporation handling the ASH cable now? Yes, there is a CEO president, I believe it's Paul Young for the Ash company, but the company itself is separate from BlueSky as a company. We just provide management and technical support for the cables. So if you do have a dividend, you give it that, so where that money go? It go to that corporation? I can't answer that. You'd have to check with the CEO or somebody on the board for the Ash cable. I mean, because I was there. I was with Governor Tungyola to bring that cable down. And 9 million come up to CIP. We reversed the CIP in order to get that 9 million to bring that cable down. And I'm surprised to hear it's no longer under the government, it's under a corporation. So, something going on, what's going on? You have any idea when did this start? No, I do know there are talks between my CEO and the ASTCA CEO and some members of the government regarding the future of the Ash company corporation itself. I do know the government has a stake in Ash. They own a portion of it, but I'm not sure if I can answer your question. Maybe something we need to look into it. Gosh, man. Let me get back to what Senator Pomela asking you. This federal money is supposed to be go to federal, come under the United States government. I mean, to my understanding, I guess they may change it. But because BlueSky sell their to a foreign country, I mean, now in Fiji, am I correct? That's where your headquarters is? That is our parent company, yes. So you still entitled under that grant, even though you are no longer a company established under the United States? BlueSky is still a company established in American Samoa. We started in American Samoa. We have had ownership by other companies throughout the years. Yes, I know that, but when they sold it to a foreign company, isn't it? To the Fijian company? Our parent company was bought by the Fijian company. So BlueSky itself still remains a local company with local employees. Very interesting. Walmart facility chairman of that. Fionga Presidente. So ele mole. Kai dau fionga te komiti. Ala esa ongo ka kirfongi ali. Oi kongo pa o ye kirfongi. Ole ASTCA po le BlueSky. Ai me se lo fionga utu o le si member board ale ASTCA. Oi kongo FC anga I mako. Fa lengo vidi de fon kalai ele kari mai because the number is unknown, private. Even I call a phone I don't answer the phone because the number is unknown. So whose problem? Fa pe ole malor al ASTCA. Ele tira o se BlueSky. Ala kong sa ongo mengi. That's Syria le samlanga na fiona Presidente. Ole left out mneda u from Talange la sunga pasalam la sunga alo. Ole mena le ole big problem man na le fosa no atu le fiona su Presidente. How much longer we going through these problems? Ukau si le fie o lua le mele kupu. Ole u masa ngomai la sunga fa ngapa ASTCA. Le pek foringa mai le kilia lenga le ASTCA. Ale o le BlueSky le lo yai le fesa va sulla ofsilia te lua. Te lua e le mau tele neia na su ya ele
na waina install ai le 5G le ale BlueSky. Pe ese meo fa le tonu ina le ina fa le o mit fa le ia to connection wala ina fa pen me le o mena le fi mana o mien mota. Ai se Italia to mo siri le no siri ngien mota I tonu tu langa o tato o le melo le ash o le kepo le o sa o il BlueSky ia mele te wei fa nga inicio tato. O lo yele 1/3 o le a foi share al malolo ia o paisina leva per por temio lolo por temio tungiola le mai amatai me tungiola o lo yele 1/3 o te watu ton ia etasia temi na mo dividend I think por between $1 and $3 million ngata ia ina ile to ia sis connection o le port sa ia momoa ia sa sign ile ko vanale ile sunga ia tamale ile ke eso ia na sa fai ma sui o le malo ile 1/3 nga e represent ia le malo ina ua o atu no foi nga folele nei ele change over inga tu lang on mele le siringia le board po ile ile authority en fai nga fai me ia siringia le board ko vanga ia le ele fai nga ko vana mai le I pe tamale o le o le ngole le IKS o ia ngal suinga al board timina o mera le o nei o la utoi fo I dunga le fionga ko vana ai pe lua I tolu va yaso na te atu nei o la o toi refer atu le suile o le malo ina ki representing ASG I le 1/3 le o la o va le sunga ya chak le CEO o le ASTCA ia o le tulanga na lo yai o tulanga pe on sa no atu le fionga sui prestene ele to e senga yo inga pe fo I se susuenga pe ese tupe o yai tonu o ile 1/3 le ale malo o le sunga ya Paul Young ia o ia na le managing ale ia le account le ele ia la se me o fo yel temi nei o mai nei ia ese o mai le sunga le patonu ya o le CEO ya Jackie Stemmer luma ia no fama la matiri le la o ia sa so sa imale fionga ko bana o tulanga fo yo tupe ia le mai faro ferro ia o le compete amato ma le compete ASTCA ma le BlueSky ona o le nei BlueSky nei o le serving tato o le tulanga na langa fo fa nga ina la to ia frequencies ia fa nga ina ia tu sa me ia tato fa nga ina o me lana pe o si mai o compagnie mai o fiti ia ran le fa nga ina e te le yo tupe na mai le va talo nei sa mai fesu ia I ato uma ia le core equipment sa le BlueSky e o ese mal mesa ia ilanga o equipment ia equipment mai o seina in order for maintain ile BlueSky nei e tawona sui uma equipment Amerika ina wone ise so sa inga ina wone ise ya faina o me ia lua I temi fa nga nei I se o ise fa le tonu mai spy mai la banga le atato ia per mera na mai tupe ia le ta o mane ia le na mai tupe ia le fa nga nei BlueSky temi nei o se utari pupu atu na a lo ye tala umia o le langa le so sa inga lea ai po ye ke fongi ngai sai como responsible ke fongi o ko le ASTCA po le BlueSky papai atu le fionga presidente fa sili fa maluru fo il mota ona le manino le fa mala mai no le tulanga e peona fa singia o le bala aua ia mai le ASTCA mobile e alo le ASTCA mobile po le landline o le kidia e lo uma numera o le bala au foi mai le ASTCA mobile anga I le BlueSky o lai longu mela o lai kidia o le bala aua ia le telefoni BlueSky tonua ia o BlueSky le telefoni BlueSky o la foi kidia a o le bala au le mai le BlueSky e anga I mai I le numera ale ASTCA o inane fa le tonu ia e pe ona abatu se manatu stemo sola sa nga lue BlueSky la toitu awa e le se me ale ASTCA fine fai pe a fai online o send mai BlueSky a numera ia o le matou sa ilinga I le matou tu sa fa pe na ona share atu I le BlueSky ia le wa ave me o sosoani ai le latou foi sa ilinga I tono le latou network ia le wa pe ona sa no le sunga ia ane le wa
ua kilia mai I le wala au mai le BlueSky a nga I tono o le ASTCA. Ia ai a whai o iai nisi numera e le o kilia pe o na saunole sunga le na fionga presidente. Ia o nai case nga le la a toe ngā lue le BlueSky. I le tau whai e sa ili a tiri po le mea o le kilia mai si numera pe o na ielo wala au I le fona fitilai. So when are you going to fix this problem? The unknown numbers. BlueSky. The problem should have been fixed last night. If it's still not fixed, then we'll take a look at reports that it's not fixed. But So over TV, error TV so me pise ring. Ya ko kanga ka ole ngai oi. Se longa fo ka wese ring, fa ko ngai oi ka what's that? What's that problem? that's congestion. What? Congestion on the network. And one of the reasons we're trying to push 5G is that gives us more bandwidth to push the TV programs. And that's one of the problems with the current system. And we're hoping the 5G can fix that. Ari utu. Se koe kua pe o kafa wa o le board member. E iwas furvalu milionga lenga mai for broadband mai o le infrastructure le a plesking paita. Ai ese foi mai si milionga na saudara le FCC. O ka kaunga improve ka communication. E a FCC le kuia chaka la so gafa me la monitor mai kaua pa. What's kaua pa especially I me kau. You know, I me kau. E ise mamna manga kaua pa I me kau. Ke fongi me fa penga. I think ni utu e bak perfo kwanga oil sen ko oil ke board member. Kaunga wa I malosi oil men I improve wa kere ngai milionga mai wa kaunga improve ke fongi la kongi. Fa fkai chame. Yonga sentoa ya sa tele. Whawhikai rau whioga kake komiki moro funga. Whakalofa fo e rusunga whasala ma leki. O lewa le avako o le request le fono I CEO, ia le I o mai CEO. Ia me kaung whawango kei me e o mai ngei. Kaluanga ngā kala le 5G le BlueSky. Leo a kupu mai ei whalawelawe ia. E le I walauria fo I le moka nge o akul kalanga o le 5G lea wa kaunga ko e ai le leipo le akulanga. Ia kia ula wala ia ki kangaka normal person. O e mafua mai ai le whawhika audi lea. E le ngaka foi lea. Ai le ia mai le 5G. O mako I piko hao le moko. E kusa le ia le whawhika audi le mo e mangua. Ma le whawhika audi le mo e mako yo. A maka kua I ngā I a mauli se kaua I o I le le mawhaionga ko e iai dead song e leo se me fau ia o lea whawhika ia o mai lau sunga whaasala o kai insingia a o le kele fo o kupe ia le fo efsiringia fo le ARPA funding le I kampangia o ko anga o le whaika o kampangia o ko le foreign o whiki ko kampangi e masalo le mele le o le service se I sa ngō mai lava lau sunga aleki. O lea mongia very brief. O lea le 5G. Wa e pisa a yanga kupulang kalvo I loa ia mea. Al ke lea o kaka ia iei kelfongi. Mako. E ofo ia kia. Kua pongi sa a kua il mea lea. Se I sa ngō mai ala very briefly le hao ngā o le mea lea. O a foi whawhika uli ia wa kulai mai ai. Thank you, Senator. There's two things. One is that 5G is faster than the old 4G and provides better service. The second thing is that because of, as mentioned, the old equipment that we had on the network, we weren't able to increase capacity for your village, for all of the villages from Amauli going on east. We were stuck at the same capacity since 2021. So we weren't able to improve service at all. 5G not only provides better service, but it allows us to increase capacity for 4G and 3G. And so that's why we made the move to add 5G to get better capacity, but also to
make the network new and to rip out that old equipment that allows us the actual capability, because we weren't even able to increase the capacity of the network before that. So that's what 5G gives us today. Yeah, whawhakaikelea, lo winga i le hopo mako i le future i, a ko improve our service. Ai, whamaruru aku ia ke o lua, ka alofa ia ke o lua leo maisi i o, ia lea kam whai o lua e kalifisidia. Ia o mao fisili o ngal kemia le whawhakai ka kai komiki. Goa, whakaro whapapolingi kai au ro, yo ngot piskege ma, al pol mok. Whakaro whapapolingi kai au, no pionga o ngawha, misfoi lau, soa kau. Eio, wharongulunga o foi, oranga foi ole. Kako ke fongi ole ASTCA. Le kiwa kau whare kongo kako service longo wingo na pionga ya ukure kongo le pondea. Ari mea mongi ai, o lo whare kongi ia leinga ka kou au ngawha. Maua hoi ke leo, sa wanga sen koe. E ser ke fongi e vira kua, e kari mai e se ngaka re karia. Longo wingo e lei ia whare kongo lei e inga. O le si kulanga o maula lalo ke leia. E kako leinga i e lunga. E si da, ma i whangi e lau, pionga o ngawha de kulanga o ngai. O leinga ia e mo ia o lo i e le uida. E o ngā whai ngai poli soi fuama le ola ngaka. Al kulanga i o le ngā ruenga ne, ka kou le ASTCA. Ia, ka kua ngā angin mao kou. O le ko ke kau wā mane BlueSky. O ko ke leo ngā kou mā ke le BlueSky. O ngā nai mā ngai on la ko service. Mangingo ma. Ai o ngai mea ngai kaunga ko e wha le mei aki. Ia o le kou service kou ngua. Wa ke ia wa kipi mai mo ke fongi e le mangingo porai me wa. Wa le inga kipi. Ia o se ai papai chairman mo loa bongoa. Au fionga sori ai. Kai, au sit konga ia uku kua oelele ASTCA. O kemia o ia leki. E ke fongi la iki, si dia kuanga lei, o koe mo ke fongi nei. Ko mo muska ko flip phone ni wasala. Olen ko mai kemi le ke le ropo. O le lava i la uloa. Lo ko mo mai. Lo ye. Ya le fa phone la o fionga sento, le ko foi mai. Le wa ngai, wa mo nget fo va panga. Le lo. Ia va lo mai la oi. Le lo e kad mai lo ye. Le kemi o aleki. Ka sawal ke fongi la ASTCA. Ko fu le leisen ko mal ke fongi. Fai sa me lo va se il banco ngai. Ja. Fai mai sa me lo va. O ke le CD e va ko o le o ke fongi, ha vai la o le. E me lo se me lo va ka san fo. O ke me aleki, o langa me lo fa la mai ko fu ai ma ko mal ke fongi, ka sawal ke fongi. A ke ma la po ke fongi va pe ngai. Ja, lela. Ni basala. Ya umon ba ya sore wo ko fut ke ya le. Sen ko ma ke fongi flip le ko sa ngole pe ngasen ya sore ai. Ke? La fa pena un fai. Are va ka gur me so mal fu spau ya we. Sen ko ma pule. Ya la fi on le tâche commit mo la no. La file kwa un fa mola. Le fiber optic. Le sa ngole fi on sen ko ya o ko le pol. Le visual pol. O ia se avangoa o le winga lau file ko fai ako. O e maua le BlueSky se service mai le fiber optic le al malo. O se tasi na o mta upu o ilunga. Leo kere mai fa mole o nga fa kauleanga fa long. O se tasi na o mta upu o ilunga le lau langa suna fa tonu ma mato nei. O le tau faina ia tu le vanoa e share le blast cable le local fiber optic cable i le company a BlueSky i stebi luma ona e nei ai inga ma legalities ia ma nai technical e nino e momi ona foina ma fa malama le ina ia
ina ia whai atu le lisi le o le whaipa a lau manino lei o whe me ngata ai le ASTCA o whe me a matai BlueSky. Ia, o le winga korua ngā o le merenka kukure aku au. O le ASTCA, o le property el malo o mnik Samoa, o le BlueSky, it's a private entity. Ia kei le lopor me konga ale ukupu e ngei whaulave lea. Mele ukupu ngei mele i whare kongo lenga i o ke whongi ma. O lau silongo lua au ngā whamola. Oe ka ngai le keipole au ngu, ma le keipole ari mua. Keipole au ngu o kau umai a laku roul pa i on maukale. Ia le ilunga o le wafu. Ngaru le ngomba ku ngei mkua ranga whai ale le keipo. Ia o ke le lopo o mos ke whongi au ngu, pēa kolo au ngu po le arku langa o iai. A o mela ia mawhawhau e lau sunga ma le sua ko le a fo le terminal po le Alaska le whionga sen koe au. Ia le isi mea, o le e moe lea sa unanga la whionga president. O ke le kupe le sa o le apere qualify ia ia authority ma department so ka ko whainga malo. E le ma whai e lo au le fo e le request at communication. Nga ave i runga ko vanga i whaonganga kupe le mo le lakong whale le ingo le lakong o luenga. Ia koe ngā kari la le e kari mai. Pa a whapeo le e le kupe ma whainga improve ai le service e la kungu. O le almele ave i ngā kalai e malama ma le ko mai e whakingo inga luenga ia. Ia a pawanga se o kua lalo e me le e le e whafonga merka ku mauka ma. Mo lo au le kalsanga communication nga ave mo le alpa whan e so soangi whale le ingo ngā luenga ma. Ia o mangi le lopo le ale, ia koe ngā kala le ku le sunga ia loa ma. Ia la ele whea kusa o whamkalanga ngā mea. Ia a whafkaikere a chairman mo le avangoa lau sunga o ngawha. Ia kauko ngā mao eke whunga le kungu. Le ngā kari aku, le vile aku e kari mai o i kuama ma Saipan. Whafkai. Tai. Mga san koa, a whiong san koa ia tia. Whionga kai ko miki. E le whakauanga vale le maokai loko ngā seai. Kau kua inga o kako malo. I le whaingo hia fo i le kou ngā ruenga. Salo a urusen koe mkua le ai askefo. Kini loa whao ngā mea o kefo ngiranga. Nge keu whai inga o pisingisi pulou kai ao moka. Au kau malama fo i mea ia kau kefo. Le o whai swai po i pōnga le ASTCA ma le BlueSky. Le malama o lua Siria. Olo, whaskai atu. A whai i pōl vaenga e ko lua. Ma fuanga kongwa ngā le whaurai mea. E le ma whainga ku u ese le BlueSky, ku u ese le lainga le ASTCA. E ma whai. Tali pupu atu i lau sili lau o whionga. E ma whai o le pau le whapupu atu o le BlueSky man ASTCA. O lo tam whai paanga fo ina ia whaalele ia tili ai ia services i le o lo ia se tam whainga teminei i mei o messaging tu lo le mota o messaging ina ia whainga o whia teminei a send le message a le ASTCA i le BlueSky po le BlueSky i le ASTCA. E ui mai whafo i Amerika. Ia, a on tam whainga le tam whai pe ona whamtala atu i steme o sola i a fiber optics ia i vao o ofisa le ASTCA ma le BlueSky. O le tam whai whaui sa o aina i le traffic le o le messaging. O le me tupu mai ai, e babe ai ona receive le message i le customer. Toe le lei le quality o le receive o message, o easy messages, ia wasa wai ata ma turou. Ia, o la whaalea a tili eito ina service la, e le i whai poipo le ASTCA ma BlueSky, o tam whainga ngā le tam whai ei i whai poipo. Pei e o le whai poipo ngala ngā le mesi ai kako. E mangkua le ASTCA o le malo, a BlueSky o kua, kampangi kua. E kaua nga ave wha mua le malo, nang o le ko kongi le malo me umar ku pe fo e sa wa ilungo le malo e fa o lai le malo ai ama fainga ko so e se at BlueSky aluai alu ese le leinga
ane malo. O free a koa la vaenga ia lua. Masalo le a koa. O ai kama ia fe e so o korkolo laudi. Kaya umao ke usu aku mangawa. Alua kola fe e kokolu kama. O wabe, alisi la lea au fala lea kulolu mo. O leo loke nungo mea ia. Kumoku ai maua. Ia, la au muru mea lea. O ai anga kama. O BlueSky po o kou. E tofu lia ia le BlueSky ma le ASTCA ma le pou telefoni i lauri. Ia la. Ne kioa a le anga kako. O le mea nga. Ma leisi mea. O se mea la nga kale inkengeti lea la o lauri i. Ma kou pe ang sa ngoa sen ko mai. Le kuma lo o vaifango. O le skelfongia o makua o ki fa sa o mako. Pe lang sa ngole la fionga de risking. Nga o mea fa ka milo ala e. A maria ala fa ka milo nga fa maka mako. Ia makala fo ia maka mako. A fai o le laina ale ASTCA le e koneti e lo langa le o aku lenga o ko. Wale o aku lenga o ko sa. Lenga ASTCA. Wa tau lava le ASTCA i one noa. Ia fa pena. O tau lava i ASTCA i one noa. O le iwa pasene o le tato motu i nei tutuila le wa so o el keipo. Ia mafuanga na kaki aku nga. Lau fionga kai komiki. Ia, o ngā i aile. Mka whaioi ngā e kakau ngā. Whai mea ngā reo kalunga kuai. Ave ese le lenga ASTCA, ave ese le lenga BlueSky, o ai ngisi mea. Wha free la kungu a whai mea ngā. Manguia loka kou. A langa e, a kupula whainga le BlueSky. Kau whaia o kou i whaale le BlueSky o whakas. Sawa. Ma kuula e le leile ko ke whaia mo le kungu. A ko keo ka whaale mai BlueSky a. O whakasia mea i erua. Al mafuanga e o an whawe le koe mauar ka ko mea. Ia lua mai lalo wolu o le. Haftai mo le fautuanga i la wafionga. Ia kau kua ngā ma o kou. A o kou ngā luenga. Ili kongi e whongo. Kongi mai ngā kanga ka whamaong. A ko whamaong i la. Ko kongi a o kou e le kua. A kou le whamaong. Ia ko kio ai lo le whamaong. Munguia kai ao la kungu. Kai rau whionga kai komiki. Kai o la kakalan whai mo ponga na banga lea o whionga kia. Si mele au whionga fonti. Ai mo le pango. Kuia mai lo whionga kai komiki whana. Mo ngau whakulo waku whai am mau. Ai whio mai la whionga BlueSky e su BlueSky. Kamau le kungu. Wow. Lau se mo mua. Ya keu roa. Le BlueSky ma le ASTCA. E ai kupe o lua. O mai le malo. Mo le pango i ngau. E kupe malo. Mai i roa sunga. O le ala o tupe mo le ASTCA ia o e ala mai grants. E fia. O te le mai loa la le foi numera fa malulua tu la fiong. E le se mea. E le la ngonga ya ule. O te le mai loa le foi numera o tupe e mo le ASTCA ona o e foi isi o le mtanga luenga o lo tua ma se leni ma tupe o le matanga luenga o au ia o ia le tua engineer o le technical. O ia le skupe pero mai ako. Fa malulua tu o te le o mowal tali o le filina e mwhai ona matul fisili i le sunga le whaatonu i stemi luma pe to tali o mai whainga malanga le sunga CEO.
e kokong e malo ko. E kokong. I la uiloa ia o le ASTCA ia o lo tongi lava le ASTCA langa au whaingaruenga. Kongi le ASTCA. Nea la. Kalwhai. Mai fia kupe ia. Mai mal kone mai kupe ia. Mai malo. Mai fia malo. E kupe kovanga. O nei se leni e moa mea le tautua le ASTCA e ala my customers ia o le ia ilana operation expense o lo whaamai e tongi ilana au whingaruenga. O le mele e kausa idia koea o kupe al malo. Kupe al malo. So se senge mu al malo. O le ola ngā le ku. O le sense sa koa ngā. Mana maulu. Sense sa koa le ku. Le awe waho malu kere. Le amai e kupe ia. 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 E kupe malu. Le kupe. Le kupe. O le soi pua koa ngaka malu. Le awe waho. E sao? Ia menga e sue a koe au. Ai vengo fia ne au. Le kupe malo. O le whai a koe soi pua. Kakanga mai le kua. Le a wako. Le mai kupe ia. Kai fia kongi o lua. Fia kongi o e. Fia kongi o e. O te rope me whaina... Fia. Whaasira fia. Fia. O te rope me whaina o whaasira fia. Kore ni mera mo. Fia kongi o e. Tai mar whafsili rau whionga se tua o tongi ia e le lava a le e onsa ia e talia le mea ua maua mai le i le nana sunga CEO ma le board. Kupe ngā kupe le kua. Kupe le kua le ola. Ola le kua. Ala u sola. Awa nge au maia sa o ke wongi. Awa sa. O lo ki ngā wa sa. Fa sa ke lo ki ngā. Me ngau ke ai ke leo. Ngai. Koi ke le ai. Ma a wa kaka. Ke wongi. Ya. O au le a inga. Wa ule a. Oh. Awa. Pai ne ke le yang sa la mu. Ula. Pa la ba kai. Sen koa ia mao. Koa whakte atu lo whionga. Te sei komiti mo le amnoa. Le whionga mai fo le whionga presidente o mota, sul presidente. O malu ta mama tina al mota. Whataro whatu fo i rua sunga i mun mau ne tae au. O leo ua lau sau noa ia. Ta maa lea tunu e tu sai o ngā ruenga. Wa maa ua fo i se fina ngalo le. Le mea sa o manatu e fia whaari atu ona i. Fia whaari le a tili pēr ngā ruenga i mosi o mātua motu i manua. O le tūlanga lai ai, wātu tai au. Sita mai sa vidia, whaare ton telefon. Pe timu hoi, whaare ton. Ar tu olalo, se tanga i ane. Ranga e le whaingo fiere, si o mātua motu i o. Mea fsota inga. Ia o isi tu lo wā le tai au. Na o whanau lai alo iei la. A tupu las whaebla. Fsota i atu e le maua. Stu o lalo la i nei tai au i rau sunga wa mātua i le ola se BlueSky manu. Nā le ASTCA. Le si tu langa i rau sunga. Sa taimi mo mua sa maua ia. Ia nu mera vo le vidi mai e le ASTCA pe toi fiala ta minute le toi. Ia taimi ne o le ai. Te ia ua o le mau. Ala watu wha pe nasi la ngona.
se toi sila to ai fo ye I tūlanga I. Ai, o te mōria se mau. Peo I elfin ngalan mauta e whaanga fua tātou mon mau. Ai, pai I elfin ngalan mauta. I le awa mat whara whaktailo sunga te komiti. Pai, wei ele mau whaaluenga. Whakolwinga. Ia. Salo e whaamuka I kako iloilonga. A mea lo leo. Pai mafonga ka umolmoli el moka. Ba kwesi mako whafkai. Whafkai a ke olua sui o BlueSky mali. ASTCA. Whaamngonu o keimi ke sume ko kakalangonu I kai au. Ai. Pai mai se lavngonge fai esu sulua songwanga. O mai le whakalo whai ko inga. Kamau le kungu. Ya, eto e vea foi le leo vai e fai masui ma le sunga ia anesi. E matua e foi le ma whaftaitele lava pa ia o mota o se nati. Ne sua lau sunga prestene, ia, e me se foi lau sua lau sunga tai fono. Ia, ma le malo tamama tina o le atunu. Ia, e whapanuia atu foi I fofanga nga luenga e le whaingu whiere. Whainga luenga whitao whea ngai o tau tamawa ma tinao le tunu. Ia mua foi le se ola ma ua ma le uso nei. So I fua.